All right, Tony. So the new You're mute. You muted, yes. All right. Yes. Now we can hear you now. Yeah, great. Wonderful. Excellent. All right. So we let us begin this satsang of the 25th of January. Estamos começando o satsang nesse 25 de janeiro de 2022. Consisting of the advanced level Aptasutras of Dadashri. É o nível avançado do Aptasutras de Dadashri. Wonderful. All right. So let us begin this by having a three mantra from our dear Oberon. Oberon, ready for three mantra? Oberon, contamos com você para Trimantra, Oberon. Yes, we need to unmute you. Yes. Jai Sachidana. Jai Sachidana. Jai Sachidana. Yeah. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaranam. Namo Ayadiyaram. Namo Fasayaram. Namo Loye Sabasavaram. Isso Pancha Namukaro. Savapava Panashano. Mangalara Shasafisim. Padaman Havai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai. O Namah Shivaya. Jai Sachidana. Namo Vitragai. Namo Arihantara. Namo Sitarana. Namo Ayariyaram. Namo Fatsayaram. Namo Loye Sapa Savaram. Isso Pancha Namukaro. Savapava Panashano. Mangalam Sachapisim. Padman Havai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai. O Namah Shivaya. Jai Sachidana. Namo Vitragai. Namo Arihantara. Namo Sitarana. Namo Ayariyaram. Namo Fasayaram. Namo Loye Sapa Savaram. Eso Pancha Namukaro. Safapa Panashano. Mangalara Chasafisim. Padman Havai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai. O Namah Shivaya. Jai Sachidana. Jai Sachidana. Jai Sachidana. Wonderful. Thank you. We have. Muito bom, obrigado, Oberon. We have the knower behind
Oberom, and then Oberom, the awakened one. So we had two Oberom singing, you see, the Paramatma watching and the one who wants to go to moksha wants to sing. Então, o Shuddha diz que temos dois Roberons, aquele que deseja ir a moksha e um que está passando a luz para ele, né? Que é iluminando ele. Yeah, right. Paramatma, Roberon. Yeah, right. The one who is the silent observer, knower of everything that's going on in the life of each one of us, you see. É aquele que está no silêncio, que sabe o que está acontecendo na vida de cada de nós. Yes, and to that one who is awakened, we are completely surrendered, and that awakened one is within, and therefore we go like this, and that is our Lord, our Dada Bhagwan, our Paramatma, our absolute self, you see. Então, nós vamos com essa posição da mão para renunciando aquele que está internamente dentro de nós, né? O Paramatma, o ser absoluto. You see, it's interesting about the Tri Mantra. Now, Dadashri says the Tri Mantra, it destroys all the negative effects that may still arise after the awakening. You know, after the Gnanvidhi, some negative effects that you and I may have to face in life, these, the Tri Mantra destroys them. You see, it destroys them. It has the power to destroy them. Sarva Pava Pranashano, to destroy all sins, all negative effects, you see. Então, Shuddha diz que Dada nos deu esse trimanta que depois mesmo que tomamos o Gnan, os efeitos negativos que vêm a nós são eliminados, né? Sava, Pava, Panashano, destrói todos os efeitos negativos. Yeah, they don't completely destroy them, but they, all the heavy karmas, they lighten them, they make it light. So the effect that was meant to hit you like a big rock, the effect that was going to hit you like a big rock feels like it just was a little, tiny little pebble. Então, não destrói completamente esses efeitos, mas para os Mahatmas, esse efeito que parece quando você foi atingido por uma pedra enorme, você sente como se fosse apenas o toque de uma pedrinha, de uma pedra pequena. This is an exact question that was asked to Dadashri on the 15th of May 1973 in Mumbai. You see that, Dada, do the karma lighten up by reciting Tri Mantra? And Dadashri says, yes. Yes, he said yes. And then então, he said, então surgiu essa questão no dia 15 de maio, em Mumbai, de 1973, para Dada, que o karma é totalmente destruído com o cantar, com os trimantas. Ele diz que sim, absolutamente, é eliminado. Yeah, they lighten up. Eles se iluminam, é uma luz, And they become light. If o karma se torna mais leve, mais subtle, right? Softer, light. Softer, lighten up, light in weight. Light in weight, you see. Ele está falando light, leve em termos, então eles ficam mais suaves.
what might have hit you like a bomb now feels like, just a big whopping thud, you see. In other words, it just literally lightens up your effects, yours and my effects, you see. Why does it happen? Why does it happen? Dadashri says, then Dadashri replies, there are Sashan Devis, these protecting deities, you see, in the celestial realm that protect, you see. Sasha, e por que que eles ficam mais suaves com os trimantas? Porque existe Sashan Devi, são bens celestiais que têm essa missão de proteger os seres, né? Yeah, we in our Namaskar Vidhi, we are always doing the Namaskars to the Vitarag Sashan Devis and then the Nishpakshpati Sashan Devis. The Vitarags are the absolutely top level deities, and then the lower level, in other words, they are also celestial beings who help you and I, you see. Ao fazermos este Namaskar, esses Sashan Devis, eles estão continuamente nos iluminando através com seus poderes quando fazemos o Namaskar. And then, it's interesting. What he says is that this thing here, this whole process is actually a part of the help they give to the one who is reciting the Tri Mantra. But there is one condition that Dadashri says. The condition is that this Tri Mantra, yeah, the one that Oberon recited, or Kayo recites, or which each one of you have recited in turns here in this satsang, this Tri Mantra has to be done with unity, alignment of mind, speech, and word, mind, speech, and body. At that time, the speaker becomes completely aligned, you see. I will translate Shuddha. Then Shuddha says that todo esse processo é feito através de uma ajuda, né, dada disso. E há uma condição para que estes trimantas, essa energia, se manifeste. E é que o Trimanta deve ser recitado, cantado com uma união da mente, da fala e do corpo, alinhamento. And also, the other thing which is kind of very interesting is that you and I need to know is that the recitation of the Tri Mantra, whether you and I are going out, say you and I, go out in the morning in heavy traffic, and before we start our car and after we put on our seat belt, after we start our car, the first thing that we Mahatmas do is recite the Tri Mantra, you see. Can I translate? E o Shuddha diz que a primeira coisa que fazemos como Mahatmas, quando a gente sai pela manhã, que a gente entra no nosso automóvel, colocamos o cinto de segurança, aí nós recitamos o Tri Mantra. Or, you fasten your seat belts in the flight, or any major activity that you're going out with. This recitation of the same mantra is associated with also at the end you say Dada Bhagwan, oh Dada Bhagwan.
Akram Vignan, drive this chariot of the Akram, which is this mind, speech, and body of Shuddha, Kayo, Hobiram, etc. Dada, you drive this body, you take over this body, you see, and remain with me, Dada, remain with me. Então, o Shuddha falou que essa fala, recitar, pedindo as energias a dada. Por exemplo, o Shuddha também falou antes, pode ser que você recita o Trimantra quando você está antes de sair com o seu automóvel, quando você vai numa viagem, num avião, qualquer tipo de atividade dessa, e você sempre renuncia pedindo a dada que ele dirija essa charrete, dirija esse chariot, né? Me guia nessa missão, nessa viagem, nessa função que estou envolvido. And here is one other interesting thing that he says, that Trimantra is a nimit. The Trimantra, the recitation of Trimantra becomes the nimit. It is one of these very strong evidences that is laid out in advance of whatever may happen on your 5 or 7 lane highway in Sao Paulo when you're driving, or wherever you're driving. You know what I mean? In other words, it becomes one important nimit. The Trimantra becomes the nimit for the obstructions to be removed, you see. Ok. Então, o Shuddha diz que também o Trimantra é um nimit, né? Qualquer situação ou evidência que surge, por exemplo, você está dirigindo numa autoestrada em São Paulo, em qualquer autoestrada intensa ou com muitos carros em qualquer parte do mundo. Então, recitar o Trimantra é um nimit para qualquer obstrução que possa acontecer. You see, it becomes the nimit. If the good thing is going to happen, good thing means we don't want anything special to happen. We want to make sure that no one gets hurt when you're taking the 1 hour drive, this becomes a very powerful nimit in advance, as opposed to no Trimantra, you're upset, where's my coffee, where's my breakfast, no, and then you bang the door and you leave the house and you're upset and you're driving, you see. And your chit is in 10 different directions while you're driving. You see the difference? This one stabilizes you. This one aligns you into yourself, you see. Certo. E assim, então, o Shura falou que esse Trimantra é como se você colocasse uma intenção para que onde você esteja numa viagem ou num tráfego que está interrompido, que desejamos que ninguém seja machucado de nenhuma maneira. E essa Trimantra é antes, ou não que você está com presunção, mas você põe essa intenção no ar. E o estado oposto é você sai, a mesma coisa que o Shuddha falou no início, você sai de casa, você vai no automóvel, antes de qualquer coisa, você senta, põe o cinto e faz o Trimantra. E o estado, e a condição oposta é você se aborrece
da casa, teve um conflito na casa, em discussão. Onde está o café? Onde está o café? Você sai. Nessa hora que você sai, o seu chit está totalmente conturbado e você não teve a oportunidade de fazer o trimanta. Ele está dando essas duas situações para a gente. You don't have to say it loud, you can say it softly, but you say it, you see. And if people around you are disturbed, sit down in one corner and you just start your three mantra, you see. It aligns you and stabilizes you. One person stable in a room full of unsteady and unstable people is a very powerful force, you see. O que Shuddha disse, você pode estar num ambiente onde as pessoas estão um pouco conturbadas, se você sente, você vai num lugarzinho, num canto, e você, com a sua intenção, você recita a Trimanta nessa hora. So understand the role of the nimit. The positive evidences have already gone. You got up in the morning and the first thing that came naturally to you is through this mind, speech and body, let no one be hurt. Then if you're a surgeon or a doctor, before you enter your clinic, or before you enter your surgery, you're doing your three mantra before you start operating, etc. This is a fantastic, it's an amazing, powerful tool. Other people do not have it. You and I have this tool, you see. Então, o Shuddha fala dessa importante ferramenta, fantástica ferramenta que temos como Mahatmas nas nossas funções diárias. Por exemplo, uma professora que vai à escola, uma pessoa que vai para o escritório, um engenheiro ou um médico que vai fazer uma cirurgia, ele recita o Trimanta. Ele diz que essa, como eu digo, né, essa ferramenta que recebemos no Gnani, que é inerente aos Mahatmas. Collect will be also, collectively, when this is done, when hundreds and thousands of people send these silent three mantras in the direction of Ukraine, for instance, right now, you see, it has amazing positive results, you see. I have a question, Tony. Could I ask something? Ela tem eu posso traduzir o que ele falou? Sim. O Shura estava dizendo que essa oportunidade no universo, em que nessa hora que estamos nesse limite muito sensível, para que centenas de milhares podem ter essa intenção para essa paz, que a paz ocorra nesse bordo entre a Rússia e o povo desse país da Ucrânia, que estão passando por esse aperto. Yes, yes, Shirley. Shirley, yes, go on. Então, a minha pergunta é o Trimantra, ele destrói e ele diminui, né, todos esses efeitos negativos, mas para quem ainda não passou pelo Gnan, pela cerimônia do Gnani, ele também funciona dessa mesma forma? Para quem é buscador? Okay. She asks for the people that have not received the Gnani, is the ones that intend or that would the Trimanta also have the effect of to destroy this forces, obstructions. Yes, it always, Dadashri says, it always goes into positive evidences, you see. It is not your evidence, but at least it goes into a positive evidence for the other human being, because every human being brings into this world of ours his own effect from birth till death, you see.
every human being, except this is something very special. What a Mahatma is, what an enlightened one is. Could Sorry, I go on. translate? Yes, yes. O Shuddha diz que sim, certo? O que acontece, ele transforma tudo negativo em uma evidência positiva para a pessoa ou para a condição que você está fazendo aquilo. Yes. Yeah. And I translate up to the point where you Yes. stop. Yes, it becomes a positive evidence. É uma evidência, se torna uma evidência positiva. It's not for the individual, right? It is not for the individual, but não é para uma pessoa. But if 5 or 10 people, know 1 or 2 human beings, and they say, may you receive the Gnani Vidhi, may your obstructions be removed, you see, and you recite the three mantra for that person, the evidences of those people, those human beings have gone in that direction. Yes. Ele diz que, por exemplo, você tem 5 ou 10 pessoas que estão recitando o Trimantra com a intenção de oferecer com relação a uma pessoa que está em necessidade. Sim, tem um efeito positivo. Yeah, they have, and because the example you said that the world could, could for the hundreds of thousands that would pray of do Trimantra in relation to Ukraine. Yes. And a lot of people in Ukraine haven't received Gnani, so eu disse a ele que era, por exemplo, que ele se recitou sobre a situação da Europa, da Ucrânia e Rússia, que a população de Ucrânia, os russos, eles não receberam Gnani, então a intenção da Trimantra certamente iria fazer com que essa energia se dissolva. Respondeu a questão. Our evidences have gone. You see, our evidences have gone. The evidence of the enlightened ones have gone, have been put in, as opposed to these as opposed to saying these stupid leaders don't know anything, why do they have to fight? Why do they have to send in these destructive bombs, you see? Yes. O Schirley está fazendo observação com relação à intenção dessa Trimantra, em vez de você falar por que esses indivíduos estão lutando, por que eles têm que usarem o material militar essas bombas, não é desta maneira, não é por esse lado. Yes, and of course, Shirley, and then there is the effect and the karma of the people, the collective people. So if the collective karma of all those people, if the majority of the collective karma is positive, even if there is an invasion, they will be able to drive it back, there will be less hurt, you see. So there are so many factors, but from our perspective, a three mantra that is given in alignment is very powerful, very powerful. Então ele diz que há evidência do karma positivo, coletivo, por exemplo, se há, mesmo havendo uma invasão, os que têm evidência de karma positivo não seriam alvos dessa invasão, certo? Could you repeat the last phrase? From our perspective, from the view of the enlightened one, the enlightened one, it's always very positive. You see, the enlightened ones, when they send energies far away, their energies, they do not want anything from them for themselves. You see. Yes. He says, ele diz que
da perspectiva do ser iluminado, toda energia que esta pessoa intenciona e que manda para o outro é sempre energia positiva. Dadashri also says, and he kind of says it, Dadashri says this in a reverse manner also, you see. He says that if your obstruction is going to be removed, say you're driving in Sao Paulo in the morning and you got to drive 2 hours in heavy traffic, right? You don't know what's going to happen. You don't know whether there's going to be any major accidents or whether you are going, you don't see, nobody knows what's going to happen. But if your obstruction is going to be removed, your obstruction, you see, is going to be removed, then the nimit of the three mantra happens. You see the other way around? The evidence of the three mantra comes in. Ok. Tony, você pode fazer só mais uma segunda pergunta para mim? Sim. Eu só gostaria de traduzir o que ele falou agora. Sim. Eu estou escrevendo tudo, senão não dá. Um minutinho só. Então, por exemplo, eu volto a você. Ele diz, Shuddha disse, imagina você está dirigindo o seu carro em São Paulo, na estrada de manhã cedo, indo para o trabalho, certo? E você não sabe o que vai acontecer, né? Você pode estar envolvido num acidente, né? Ele diz, se a sua obstrução vai ser removida, a evidência do Trimanta vai se aplicar. Just one go over again, Shuddha. This last phrase I think was very important, that if your obstruction is going to be removed, the Trimanta is going to have an effect, right? Is that correct? The three mantra becomes a nimit, and you don't know. The three mantra that was said in advance actually becomes a nimit. The celestial beings do their work, and you think that, you see, the human being makes the error saying that, I'm such a good driver, 10-lane highway, no matter what the traffic is, nothing is going to happen to me. Very good. Very good. So then, se você está nessa situação que você está, uma obstrução aconteceu. Então, aí a evidência do Trimanta é um nimit. O que acontece? Você acha que você conseguiu fazer um desvio ou frear o seu carro e não bateu, mas o que está acontecendo é os seres celestiais divinos que interferiram e protegeram você. É isso que o Shuddha falou. This is so we don't know what is going to happen. Nós não sabemos o que vai acontecer. So Niruma, and the other teaches us, before starting any activity, do the Vedi. It takes only 30 seconds, Yes. You don't have to repeat it. You don't have to sing it 3 times. Just say it one time, but say it with alignment. In other words, don't try to open the glove compartment, or don't try to do this and that in the car while you're doing the three mantras. Do the three mantra and then drive. O Shuddha falou, é muito simples, você não precisa tirar o seu livro, abrir o compartimento da luva com o seu livro, nada, e não necessita fazer 3 vezes. Simplesmente, rápido, né? Faz o Trimanta uma vez e pronto, segue sua viagem. Shirley has has a question. Okay, Shirley. Na prática, o que como alinhar mente e corpo quando a gente está recitando o Trimantra? Yes, in the practical sense, how to align the mind and the body when you're doing the Trimanta. How do you align? That's her question. It's very easy. You know how align it becomes automatically when you get some bad news. You immediately begin the three mantra. It is 100%.
100%. Ele dá o exemplo de você sabe como você entendeu, né? Eu vou traduzir. Você sabe como você fica alinhado quando você ouve notícias tão boas, né? Você imediatamente aí você vai fazer a prece, né? Você vai ao Yeah. trimantra. Or you find that, Before Gnan, several before Gnan is Mahatmas that you say a prayer, to your God, but yeah, right. Even when you do not have the Gnan Vidhi, yes, when something serious happens, you you immediately make run the to the cross. church and you do everything and you Yes. just everything else is Yes. out. Let me just pray first right now. You see? Então, o Shuddha, eu falei a Shuddha, né, que a gente faz, né, antes do Gnavidi, quantas vezes fazemos o sinal da cruz e é, é, é quase automático. Entendeu, Shirley? Yeah, right. Is it? It's or if you're if you're driving and it suddenly starts raining and it rains so much Yes. that your wipers also cannot drive away the rain and you can't see anything and everybody is going at 50, 60, 70 miles per hour. Yes. And visibility is zero, then automatically your three mantras are very aligned. Or sing Dada Bhagwan, I say Jai Jai. Yes, you're the passengers, everybody in the car, they'll start asking Jai Jai Kar ho, they will start, automatically. They are fully aligned then, you see. Yes, the Shuddha said that if you are driving, se você está dirigindo numa autoestrada, de repente a chuva chega, né? E o seu para-brisa não consegue nem limpar as gotinhas, porque as gotas são tão intensas, né? Então, aí as pessoas começam a trimantra, eu falei cantar os Dada Bhagwan. Yes, but you see, with this one now is being offered, of course, more than the alignment is the mantra that is offered with awakened awareness. Also, Amapura, like we just saw Hoberam, and he, the two Hoberams there, the one who says, okay, now do the three mantra, this is very special. And so Hoberam does the three mantra, you see. This, or hey, this is Charan Vidhi time, 20 minutes of Charan Vidhi. This is very critical. So you do it with alignment, you see. Things like that. With the awakened awareness of the self, everything happens beautifully. If you are more awakened and aware, then it is very beautiful. Ele, Shuddha, diz que da importância dessa consciência desperta para que tudo se finalize bem, né? Então, essa mente, essa trimantra é oferecida com essa consciência bastante desperta e foi exatamente como iniciamos essa satsang com o Roberon cantando, recitando o trimantra. Yeah, and you see, when it is offered, like we all offer here in this satsang, that my work is done, my salvation has happened, my realization has happened, I am realized, I know who I am, then the mantra that is offered is without any desire, you see, and it is very pure. It is very pure. Então, quando oferecemos da maneira que fizemos o trimantra aqui, quando fazemos isso, a nossa salvação vai ocorrer. You see, now if you and I, all of us here in this satsang, we know, things are pretty shaky and
risky right now, very dangerous in Ukraine, in Eastern Europe, and anything can happen. So, and here we are, you're sitting far away in Brazil, I am far away in the US, but we offer our highest energies, we offer the Tri Mantra, to remove the obstructions and the problems of all of the people who are involved in this struggle, you see. Então, todos nós sabemos que as coisas que estão acontecendo agora estão muito delicadas, sutis, né? Nessa parte este da Europa. Estamos longe deles, vocês aí no Brasil, e Shuddha aqui nos Estados Unidos, mas com essas energias do Trimanta, que são recitadas, que são oferecidas com a intenção de remover esses obstáculos. There is no role of the intellect here, where the Tri Mantra is being offered purely for the benefit of the relative problems of people far away, you see. Far away, but they are not very far away as you think they are, it's a very connected world, Então, essas pessoas, então, nós dizemos que eles estão, parecem que está longe, não, mas todos estamos unidos, né? E essa Trimanta é realmente para uma situação que está acontecendo no relativo. So, my friends, one more thing on this particular thing. In this Dadavani of January 2022, which has been shared, January of 2022. This is the Dadavani on Lord Simandar. There is a very beautiful new subtle direct prayer. It's not even a prayer. It's not a prayer. It is the energy of the self. How I am enlightened, you are enlightened, Dennis, Anna Maria, Shirley, all of us are enlightened, awakened. We have self-energy, energy of the Amapura, you see. How do we use this energy for human beings who are not awakened? You see, this is directly relevant to what Shirley asked just a while ago. Então, o Shuddha refere a Dadavani de janeiro de 2022, que ele, no início, ele falou que é uma prece, mas não é uma prece, é uma maneira de onde a energia é expressada, você como sendo um ser iluminado, certo? E essa energia que é oferecida para situações, ela surge da alma pura, comes from the pure soul in each one. So the answer is very simple. The answer, you don't have to do anything. It is an internal thing. It is an internal connection. This person is, this person, you don't know the other human being, but you know that he is deeply disturbed, or, is stressed out, or has all kinds of problems of this world, right? How do you help this person? You can't say, oh, you should check out Dada Bhagwan, or you should, that, and speaking, saying doesn't help. There is something much more subtle and beautiful. Sim, yes. Então, Shuddha diz que há uma conexão interna, certo? Você não precisa fazer nada, você não conhece a pessoa e você está
com essa intenção, dessa energia, você está usando essa energia para que esse distúrbio que acontece nessa pessoa que está do outro lado do planeta possa atingir essa libertação. You and I know that you and I have separated. I forgot to say, I forgot to tell them about, you don't go and tell them. You don't go into the internet and check Dada Bhagwan. That's not the way. Não é maneira de ir checar na internet ou vai ler sobre Dada Bhagwan. Não. Essa intenção, a intenção vem dessa energia interna nossa. Yeah. It is in the Dadavani that you said in January, right? Yeah, January. What it is very simple. It's very simple. It is you and I know that you and I have attained the Amapura, if not totally, at least definitely. You see, we have attained the Amapura. We are the pure souls, right? And you and I also know that other human being or all those other people, they do not know that they do not know who they are. You see, they just believe I am this body, you see. Just like those soldiers on the on the border with Russia, says, oh man, I don't know, they're walking around in the trenches, just with snow around all of them, and they don't know what's going to happen from across the border. Então, e nós obtemos através do Gnavidi essa sensação da alma pura. Pode não ser 100%, mas esses outros seres humanos que não sabem nem quem eles são, ele dá o exemplo desses soldados agora que estão preparados nessa linha entre Ucrânia e Rússia, no meio da neve, caminhando no meio da neve e sem saber o que vai acontecer e sem saber da missão dele. O Shuddha fez essa diferenciação, sem saber que eles são almas puras, né? Estão lá por qualquer outra missão. You see, so then this is how you say it, because you know who you are, because you and I know who I am, it is easy. You don't worry about his relative state, his or her relative state. Leave that aside. The internal one, even within that person, is the pure one, the Amapura, you see. So you talk to that Amapura in this way. And I've just shared with Shirley what you say. You see, you talk to that person. You say internally, oh Vishuddhatma Bhagwan, oh pure soul, may you attain the self. May you attain salvation. That's number one. Yes, and number two? And number two, please give me the energy to be a nimit in the salvation of the world. Okay. Then you see, in other words, there are two things that are going on. I will translate Shuddha because the beginning. Porque Shuddha diz que porque você sabe quem você é, e você sabe do estado da alma pura e o estado relativo. Então, você, mesmo não conhecendo essas pessoas, você põe o relativo deles do lado e você fala com a alma pura destas pessoas, dessas população, desses soldados que estão passando por isso. E número um,
diga, ó alma pura, que você obtenha a salvação. Número 2, peça energias, passa energias para os seres celestiais, por favor, dê-me energia para ser o limite da salvação do mundo. Just a nimit. Just give me the energy to be a nimit. You see, in other words, And, this is such a fantastic prayer. This was not well. This has just been shared recently, January. You know. Essa prece foi dividida desde janeiro. You see, so you can imagine, apart from just interacting with, Mahatmas in satsang, our interaction 95% of the time is with the people of the world, and we say hello, bye bye, thank you, obrigado, etc., and then we go. But this is the important, the most powerful connection, whether it is a bus driver, a taxi driver, a laborer, somebody who is helping you, a doctor, a nurse, or whoever. You leave aside the relative and focus on the real, Então, essa observação que Shuddha faz, né? Porque aqui, sim, nós estamos no grupo, somos todos Mahatmas, mas 95% da nossa interação é lá fora, no mundo lá fora, com nossos associados, com a nossa família. E ele diz, deixa o relativo de lado e você se conecta com ele, faça essa conexão com eles através desses dois passos que ele disse acima. Vendo a alma pura e pedindo que eles consigam o limite da salvação. Né? This is so beautiful. The more you reflect upon this, we have found a fantastic key of how to proceed in our work. All of us have unfinished work. Our work is done. Our work is done, right? Dennis, our work is done. Our work is done. But now we feel like, our work is incomplete if we do not connect in this way, you see. If we do not, we don't need to, Dennis will connect and Anna Maria will connect to take care of the relative stuff. But our role as the awakened one is this silent connection. A conexão silenciosa. O Shuddha diz que é uma grande chave, o nosso trabalho foi feito, mas não totalmente. O nosso trabalho não está completo. Não nos conectamos dessa maneira na nossa vida diária. Se o despertar da consciência exatamente está nessa conexão, né? That's what you said. 95% we are busy in our life, going to the shopping, going to doing things, and completely lost in this relative world. You see? Estamos nesse tempo todo que estamos fazendo, estamos totalmente absorvidos nesse mundo relativo. And and if this becomes a practice within you and I, you see, natural silent practice, you see. I think I missed to say that é uma prática natural e silenciosa. When this becomes a silent practice, then you are doing your work, you're just happily walking on the street and somebody on the other side, insults you or shouts at you or, at that time, your response is ignoring the relative, absolutely not being affected by the insult. You are saying, "O Amapura, may you attain the self and please give me the energy to be a nimit," you say. And this is silent. Nobody knows you're doing this.
Ok. Então, por exemplo, digamos que você está caminhando pela rua e alguém perto de você diz algo em alta voz que você não gosta. Então, o que você faz nessa hora, você diz, ou alma pura, que você atinja o ser, e também que eu seja limit dessa energia. Um instrumento, né? Instrumento. Instrumento. That I act as an instrument of My role is, we are all evidences, but now our evidentiary role is on for the salvation, not for any fights and, Yes. Então, nesse momento, o meu papel é para a salvação. Yeah. So, Shuddhatma Bhagavan, thank you. So, let us take a break for about 5 minutes and then we come back, huh? Okay, Yes? então, vamos ter a Shirley, parece que Shirley Yeah. had a question. Yes, Shirley, we'll come back to her. Yeah. No, she doesn't Ok. Nós retornamos, então, em 5 minutos, certo? Okay. Okay. Thank you, Tony and Shirley. Thank you.
Oi, Márcia. Hi, Shuddha. Yeah. Jai Sachidanand. Jai Satchidana. Jai Sachidan Marsya. All right, so I'm going to share the screen. So we can go to our Vyavasthit Dadavani. Ele vai dividir a tela para que possamos ir ao Dadavani. And this is the Aptasutra that we had mentioned that we were going to kind of go deep, repeat. Yes. Yeah. Yes. This is the Aptasutra que a gente vai pouco mais a fundo. It's a long explanation, so we were just going to, we were going to continue to repeat this. So let's just go get into it again, because this is important. Então vamos voltar, porque isso é importante. Yeah, and then that which is gross, that says Dada. Gross means experience through the five senses, the mind, intellect, and ego, is subject to Vyavasthit, and it is exact. And that which is subtle is designed by the self, the small SCLF, the one who believes I am this body. Então, Dada diz que o que é denso, experimentado através dos cinco sentidos e da mente, intelecto e ego, está sujeito a Vyavasthit e é exato. E o que é sutil é projetado pelo ser, com S minúsculo, aquele que acredita, eu sou este corpo, Aptasutra 2949. Now, scientific circumstantial evidence, Vyavasthit, is within a set law. Vyavasthit is not baseless. What does set law mean? Whatever plans, yojana, that had been designed in the past life, whether on paper or on film, it takes about 25 to 30 years for that planning to ripen. Some take 40 years, but they all ripen within 100 years. Until then, it does not come into effect, certainly. Therefore, those plants that have ripened, one gets a taste of the fruit, the effect in this life. Agora, a evidência circunstancial científica, Vyavasthit está dentro de uma lei estabelecida. O Vyavasthit não é infundado, o que significa uma lei estabelecida, quaisquer que sejam os planos yojana que foram projetados na vida passada, seja um papel, um filme, levam cerca de 20 a 30 anos para que esse plano amadureça. Alguns levam 40 anos, mas todos eles amadurecem dentro de 100 anos. Até lá, não entram em efeito repentinamente. Portanto, aqueles planos que amadureceram, o sabor da fruta, efeito é sentido nesta vida. The plan alone are constructed. There is nothing else one is able to do. A plan means that it is only designed on paper. The rest continues to happen on its own. Então, o plano é construído, não há mais nada que se possa fazer. Um plano significa que ele é projetado apenas no papel, o resto continua a acontecer por si só. And as the plan
as a plan forms into a design, it is called a formed design. And there is no doership in that. Then here in the current life, one believes that he is the doer. Now the plan has been constructed, so it is going to keep happening on its own. Therefore, only the plan is constructed, and that too, one does not do it alone. Rather, one is only instrumental, naimetic. If one could construct it on his own, then it would be as per his will, the effect. But actually there are evidences, nimitz, behind it. So everything is constructed in accordance with all the evidence-based circumstances. However, it does not go according to one's will. The self is not a nimit at the time of the activity of effect or the karya, the effect, the activity of the effect. He is a nimit at the time of purusharth, and at that time when the creation, the cause, the planning, the charging of the karma happens. Como plano se forma em projeto, ele é chamado de projeto formado, e não há nenhum senso de fazedor nisto. Então, aqui, na vida atual, acredita-se que ele é o fazedor. Agora, o plano foi formado, portanto, vai continuar acontecendo por si só. Portanto, apenas o plano é construído, e isso também não se faz sozinho, mas é apenas instrumental, naimetic. Se alguém pudesse fazê-lo por conta própria, então seria de acordo com sua vontade, mas, na verdade, há evidências, limits, por trás dele. Portanto, tudo é formado de acordo com todas as circunstâncias baseadas em evidências. No entanto, não vai de acordo com a vontade de cada um. O ser não é um limite no momento da atividade de efeito, karya. Ele é um limite no momento do purushartha, que criação, causa, carga de karma acontece. Questioner. Is the self, the pote, the one with the belief, you see, the one with the belief, small SCLF, a nimit at the time of planning and... Interlocutor. O ser com S minúsculo, pote, o que tem a crença, é um limite no momento do planejamento? And the other replies, he is nimit at the time of planning, not a nimit at the time of effect activity, the effect activity. The effect activity that is happening through the mind, speech and body continues to happen naturally, and one believes, I did it. Hence, by taking on this doership, otherwise known as garva, pleasure that arises from the doership, called the garva ras, is taken, and therefore that Sahib is honored. This is, Dada is just being facetious here, that Sahib, the king, is endowed with a new next birth. Dadashri, ele é limite no momento do planejamento, não um limite no momento da atividade do efeito, karya. A atividade de efeito, através da mente, fala e corpo, continua a acontecer naturalmente. E acredita-se, eu fiz isso. Assim, ao assumir o senso de fazedor, garva, o prazer que surge no centro do fazedor, garvaras, é formado, é tomado. Portanto, o saheb, o cavalheiro, o rei, o dotado de um novo nascimento. What does it mean to become a doer? It means to give support to the planning.
What does it mean to become a non-doer, a karta? It means to make the planning supportless. O que significa se tornar um fazedor? Significa dar suporte ao plano. E o que significa se tornar um não fazedor? A carta significa tornar o plano sem suporte. At the time of constructing the plan, changes can be made. But once the plan starts coming into effect, it cannot be changed. This is because this world itself has become overt or visible or sthul from the subtle, the sukshma. So it has come into the second stage. It is not in the first stage. It may be changed, the world can be changed in the first stage, in the planning stage. That which is sthula, which is experienced through the five senses, mind, speech, intellect, and the ego, is governed by Vyavasthit, and it is exact. And that which is subtle is constructed by the self, the one who believes I am this body. You see, the one with the belief. No momento da construção do plano, mudanças podem ser feitas, mas a partir do momento em que o plano começa a entrar em efeito, ele não pode ser alterado. Isto porque este mundo por si tornou-se visível. A partir de sutil, sukshma, portanto, ele chegou à segunda etapa. Não está na primeira etapa. Ele pode ser mudado na primeira etapa. O que é shula, experimentado através dos cinco sentidos, mente, fala, intelecto e ego, é governado por Vyavasthit e é exato. E o que é sutil é construído pelo ser com S minúsculo, pote, aquele que tem a crença, eu sou este corpo. Questioner. Now, all of this is, by the way, now coming into practical examples. Questioner is asking, so it may happen that if one becomes fed up of being a doctor and then plans that happiness lies in practicing law, then it may be the case that he leaves medical practice and takes on the practice of law. The questioner is asking all this. Então, interlocutor, agora nós vamos ver alguns exemplos, levar essa ciência no prático. O que interlocutor diz, assim também pode acontecer que se alguém se farta, se cansa de ser médico e depois planeja que a felicidade está na prática da lei, então pode acontecer que ele abandone a sua prática médica e assuma uma prática de advocacia? And Dadashri replies, everything gets planned according to how, as well as the extent to which he has drawn out the plans in the previous life. No one is the owner. Death and everything else only comes according to the plans one has made. One might say, I do not want to go to hospital even in my dreams. So it will not even come in his dreams. He will keep taking medicines at home, you see. This is all your own creative play. You had decided, I want a French cut like this, like a haircut, a French cut like this. Therefore, you will keep your beard like this. That is the design. Moreover, the barber will indeed cut it like that. Now, if you were to seat all the lawyers down here and ask them, tell me, why do all of you go on strike? That is how it has been designed. What did you do in it? Then they will say, we had to go on strike. They don't understand the fundamental truth, do they? That is when they express egoism and indulge in the
pleasure that arises from doership, garvaras. And when a policeman comes to arrest you, they try this plea in order to stay free. Did you not know that before, O mortal one? You should go willingly. You should tell him, it will be fine if they do not seize me by my arm. I will walk with you. Even when they seize him, the mortal one resists, you see. If he is arrested by the policeman, that is part of the discharge, the effect, the Vyavasthit. Se ele é preso pelo policial, é parte da descarga do Vyavasthit. E o Dadashri diz, tudo é planejado de acordo como e também de acordo com o grau em que ele elaborou os planos na vida anterior. Ninguém é o proprietário. A morte e tudo mais vem de acordo com os planos que ele fez. Pode-se dizer, eu quero ir ao hospital, eu não quero ir ao hospital nem mesmo em sonho. Portanto, nem sequer virá em seus sonhos. Ele continuará tomando os remédios em casa. E isso tudo é só a sua própria peça de teatro e criação. Você tinha decidido, eu quero um corte francês, eu quero um corte de cabelo estilo francês como este. Portanto, você vai manter sua barba assim. Este é o projeto. Além disso, o barbeiro irá, de fato, cortar desta maneira. Agora, se você juntasse todos os advogados e lhes perguntasse, me digam, por que vocês entraram em greve? Foi assim que foi projetado, que vocês fizeram nisso? Eles dizem, nós tínhamos entrado em greve. Eles não entendem a verdade fundamental, não é mesmo? É aí que eles expressam o egoísmo e se entregam ao prazer que advém do senso de fazedor, garvaras. E quando um policial vem para prendê-lo, eles tentam fazer este apelo para permanecer-se libertos, livres. Você sabia disso antes, mortal? Você deve ir de bom grado. Você deve dizer a ele, tudo bem se você não me agarrar pelo meu braço, eu caminharei com você. Mesmo quando eles os agarram, o mortal resiste. Ele diz ao policial. God has said, this is not God. God here means Lord Mahavir has said. Ele diz que esse Senhor é o Senhor Mahavir. Yeah, because God doesn't speak. You and I know God never Porque speaks. você sabe que Deus não fala, né? Deus nunca fala. Do not construct any plans. It has already been constructed previously. Now you are constructing a new one again. So that other one will be different and this one will be different. That construction has already been done. Now you just have to keep doing the work. It is after that construction that you have been born here, that construction of the last life. So why are you constructing new plans? One continues to construct plans while lying under the covers at night. O Senhor Mahavir diz, não construa nenhum plano. Ele já foi construído anteriormente. Agora você está construindo novamente, de novo. Então, o outro será diferente, este será diferente. Essa construção já foi feita na vida passada. Agora você só tem que continuar fazendo o trabalho. Foi depois dessa construção que você tomou nascimento aqui. Então, por que você está construindo novos planos? Continuamos a construir planos enquanto nós deitamos sobre as cobertas à noite. Questioner. That means everything has already been
already arranged, everything has been already arranged according to Vyavasthit. Does a man not have any independent will at all? Interlocutor. Isso significa que tudo já foi arranjado de acordo com Vyavasthit. Homem não tem nenhuma vontade independente? Dadashri. If the knowledge becomes that it is all prearranged, then the world will become avyavasthit or disorderly. When you put vyavasthit means orderly, avyavasthit means disorderly. Among the dramas, do they not arrange a drama about Bhartruhari, the historic figure from ancient India who is also known for his renunciation and dispassion towards his wife, Queen Pingla? So there is a rehearsal the day before. This is a drama, you see. The day before there is a drama, and then they have the show, you see, the live drama. Now, if you were to say that the play is predetermined before the drama begins, he would miss some acting parts and pay the price. Therefore, it is not predetermined. Keep doing your work. Then whatever result comes, that is Vyavasthit. Knowledge of Vyavasthit does not have to be verbalized. When your pocket is picked, immediately understand that it is Vyavasthit. Shri, se o conhecimento passa a ser que tudo está predeterminado, então o mundo se tornará avyavasthit, desordenado. Vyavasthit significa ordenado, avyavasthit, desordenado. Então, os vários dramas, eles não se organizam numa peça sobre Bhartruhari, é uma figura história da Índia antiga que é conhecido por sua renúncia e desapaixonamento por sua esposa, a rainha Pingla. Então, é um drama que então há um ensaio um dia antes dessa peça e então eles têm um espetáculo. Agora, se ele dissesse que a peça está predeterminada antes do início do drama, ele esqueceria alguns trechos da fala e pagaria o preço. Portanto, ela não está predeterminada. Continue fazendo o seu trabalho. Então, qualquer que seja o resultado, ele é Vyavasthit. O conhecimento do Vyavasthit não tem que ser verbalizado. Quando o seu bolso... Can you lower the screen? Sorry. O conhecimento do Vyavasthit não tem que ser verbalizado. Quando o seu bolso for roubado, entenda imediatamente que é Vyavasthit. All right, we have read this something really phenomenally amazing. The more you read it, the more it just strikes you, you know. Então, o Shuddha que acabamos de ler esses trechos que são realmente fenomenais. Quanto mais você lê, mais você é atingido por pelo que está sendo escrito. It's open for discussion, but more importantly, it can be as simple as accepting that whatever happens is happening and is exact and vyavasthit, or you can go into the subtle aspects of it and say that the Adashri talks about the
cause of it in the past life, which you and I cannot see, but we take the Dadashri's words for it, you see. Okay, I will translate that, Shuddha. Mhm. Então, poderemos fazer um resumo simplesmente de que, então, número o que acontece é exato, é em exatidão. E a outra maneira de dizer é que o aspecto mais sutil que Dadashri fala não podemos ver, mas que isto veio causado na vida passada. Yeah, Dadashri says the cause. This Dadashri says that I have lifted you up, and therefore I know that you too can slowly begin to see it all as it is. Not only the effects that are there that you and I are experiencing at the individual level, you at your level, I at my level. You see, everyone's effects are different, you see, through the mind, through the body, through the words, all the effects we experience, you see, from morning till evening, and even in sleep, you know. Ok? Então, Dadashri diz, eu sei que eu te elevei e fiz com que você possa ver o que não só são os efeitos, você pode ver o nível do que acontece através da sua mente, da sua fala, do seu corpo, e também esses efeitos podem surgir durante o seu sono à noite. Effects everybody understands, you know, before and the exact understanding of effect becomes more clear in the understanding process. And the understanding process becomes more exact the more you move away from the suffering of the effect, you see. Ok. Quando você... E Shuddha diz que todos entendem o que é feito realmente são, e com exatidão a coisa fica clara, a coisa fica clara e você passa a entender mais quando você se afasta dos efeitos. Yeah, you see, the suffering was from the illusion that had arisen that I am this body, and this has been permanently shattered for all of us. So therefore now, you know, with more and more satsangs, we are established as the Amapura, this pure soul, you see. Eu gostaria de... Can I translate that part, please? O sofrimento vem da ilusão que eu sou este corpo, que eu sou este corpo. I missed what you said, the last sentence. The suffering, the illusion that I'm this body, right? The suffering. Yeah, right. And as you move away from the sufferer is the ego. Okay. Is the ego of Tony, of Shuddha, the sufferer. As you move away from this ego, as you know, you're able to understand the effects more precisely. Okay. E quando você, o sofredor, certo? Como esse é o ego do Shuddha, o ego do Tony, e quando você caminha, se afasta desse sofredor, do ego desse sofredor, você começa a entender os efeitos mais precisamente. And that is the beauty of the separation. Without the separation, it would have been impossible. You know, without the separation, we would have remained the sufferers, like all those
all those people out there, you know, Aham. whether they are in Ukraine or they are in Brazil or they are in the US, wherever they are, you know. E a coisa mais importante, o Shuddha diz que é a separação, né? Se você não consegue a separação, você vai, esse sofrimento vai se perpetuar, não importa onde você esteja no universo. Se você está no Brasil, se você está em Ucrânia. Yeah, you know, and then you see, so from the effect, and as we see the effect, then the causes can begin to come under our view. The cause, you see, the cause. Então, do efeito, quando nós vemos o efeito, as causas começam a surgir em nossa visão. Yeah, and the cause is the lack of light. This is now becoming easy for each one of us. You know, if you don't have light in this room, you know, you and I will bang here, and you know, we might get hurt in different parts of our body trying to get out of this room. You see. Então, a causa é a ausência de luminosidade, a ausência da luz. E o Shuddha diz, imagina se eu estou nesse quarto escuro agora, no quarto sentado, o que você vai fazer no escuro? Você vai se levantar, você não sabe se você vai para a direita, à esquerda, e você pode se machucar nessa escuridão. And when there is the lack of light, what happens? In the lack of light, the belief is that I am this body, and this is happening to me. Então, nessa falta da luz, o que acontece? Isso acontece, está acontecendo comigo porque eu sou esse corpo. Shuddha, this lack of light is manifestation due to kashais, isn't it? No, it's ignorance. Ignorance, no Gnanvidhi, no. Ok. Eu perguntei a ele se esses cachais tinham alguma a ver com essa escuridão, falta de luz. Ele disse que não. Essa escuridão é devida à crença ilusória, errônea, que eu sou este corpo, está acontecendo comigo. Yeah, right. The kashais come later because you see. Os kashais vêm mais tarde. Yeah, the kashais come later. You see, in the lack of light, when you bang against the furniture, you blame, blame everybody else except your inability to see. Essa escuridão, você culpa todo mundo em volta de você, mas menos você, porque você é realmente o culpado de você. Diz, não, eu não posso ver por causa disso, daquilo, entende? You know, why am I upset? Well, I'm upset because I cannot see what's happening. Por que eu estou aborrecido? Porque não estou conseguindo ver o que está acontecendo. So, it's very clear, Shuddha. Yeah, right. Yeah. And when somebody turns on the light, you'll say, this is the rate. This is how I move. I don't. Então, se alguém liga a luz do lado, você diz, sim, é dessa maneira que eu me movi. You see, so you don't have to really go on too deep into the cause, because we have been removed from the ignorance, we begin to see that ignorance was the cause. Não necessitamos ir mais profundo, porque the ego, it has been removed in the Gnan, right? Absolutely. The ignorance, a ignorância foi removida para nós que recebemos Gnan Vidhi. Yeah, right. Foi removida. Ignorance is to believe that I also Tony, eu sou Shirley, eu sou Ana Maria. That is the lack of light. Essa a falta de luz, a ignorância de dizer eu sou Tony, eu sou Ana Maria, eu sou Shirley. You see, foi removida, fraturada. And the beauty of it is that he has removed it in such a beautiful manner that,
it's you is removed it from the fundamental level, so that outside you keep on saying, yes, I'm Shuddha, I am Tony, I am Anna Maria, but so the world is not disturbed. You become free without disturbing the world. E você fica livre sem de fazer nenhum distúrbio no mundo. E esse this removal, you said Dada removed from the elemental. What the It's a fundamental level from inside. Fundamental level. Okay. Fundamental level. Somebody says, "Are you Tony?" Yes, I'm Tony. You will not say, "Oh, so I'm a Pura." You will say, "Yes, I'm Tony. What can I do for you?" Okay, Shuddha diz, não, from the do elemento fundamental. Se alguém pergunta a mim, por exemplo, quem é você? Eu sou Tony. Eu não vou dizer a ele que eu sou alma pura, né? Yeah, right. So, Dada took away the planning. Absolute. All this. Dada talks about this planning and the design, and then once the body leaves, by the time the body leaves, the design has already been formed, and then the evidences take over. So in the next life, the evidences give the result. You see, evidences give the result. You see. Shuddha, please repeat what you said. When you leave this body. When you leave this body, Quando deixamos esse corpo, when we leave the last body, last life body, não, o último corpo. Como deixamos o último corpo. When you leave the body, of course, now we leave the body as the pure self only, right? Okay, agora nós deixamos o corpo como o ser puro. Whatever be the body, it is left. Whereas qualquer que seja o corpo. Whereas in ignorance, in the lack of light, I'm dying. Oh, my work is not finished. Oh, this person cheated me, Ok. Então, na falta da luz, essa pessoa que está passando por essa transformação diz, eu estou morrendo, e eu, etc. So till the last breath, the planning is continuing, you see, Até o último suspiro, o plano está continuando. You see, and the plan, then in the effect comes, you see, you in the whatever, I am this body, and this is my daughter, and this was mine, and I hate this, and so your attachment and aversions come with you. You see, and the body is buried or burnt, you see. Então ele diz, certo, o efeito vem e você diz, este é meu corpo, esta é a minha filha, eu não gosto disso, então o corpo é desfeito e the body is the gross body is burnt, the subtle body and the alma pura goes into the next life, you see. Então você tem o corpo sutil e a alma pura vai para a próxima vida. And the subtle body is the Kashai complex, and the electrical body, it goes into the next life with the alma pura, and the new body starts off in the belly of the mother, you see. Então the electrical body goes in the next body, right? Yes, electrical body. Electrical body. Corpo elétrico go no próximo corpo. Subtle body of Kashais. Corpo sutil dos Kashais. And the alma pura, you see. E alma pura. The three go into the next life, you see, and the gross body that has... Os três vão para a próxima vida. And the gross body that has discharged, all the power is gone, is now buried or burnt, you see. Então, o corpo grosseiro é enterrado ou é queimado, cremado, né? Now, you see this... so the planning that was happening through I am this body, and this is happening to me, and this is mine, you see. This planning is completely blocked through the grace of Dada, through the light that is received who am I? Isso é uma pura, you see. Então, esse planejamento que tínhamos, né,
que eu sou esse corpo, isso acontece comigo, eu estou em sofrimento, isso foi totalmente fraturado por Dada, né? Essa alma pura. Yeah, you know, a seed of a big oak tree, you know, huge big tree, 100, 200 feet tall tree, you see, the seed is only small, but the seed carries everything inside, you know, and then, you know, once the seed is planted, you see, then the evidences come together and it starts growing and it's growing and growing. So the scientific circumstantial evidence, this results is the scientific, the tree, the oak tree is the result. In the same way, the human body is the result, you see, of the effect of causes in the last life, you see. Ele está dando o exemplo desta árvore, o oak tree, que é uma árvore enorme. Eu não sei a tradução em português, se alguém sabe, da oak. É uma árvore enorme, frondosa, muito grande. E a semente, ele diz que essa semente que carrega, tem todas as informações para que essa árvore cresça. Da mesma maneira o que acontece conosco, né? Sementes são plantadas, né? E essa semente vai para o próximo corpo. Yeah. É carvalho. Carvalho, obrigado, carvalho. And you see, it's from the subtle. You see, it's in, you know, all the traits of the entire big tree is everything is in that seed. So it is in the form, it is in the subtle form, it's inside, and with the evidences, it keeps on growing. You know, it keeps on showing different qualities, you know. Yes, and the evidences continue. In the same way, the evidence of the human seed and the effect of the human body, you see. Similarmente, com relação a essa semente desse carvalho, que tem todas as especificidades dessa árvore, como vai ser a folha, como vai ser o tronco, como vai ser o ramos, na mesma coisa, a semente humana trabalha da mesma maneira, né? Com relação aos efeitos e às causas que vai experimentar. Whatever was planned, exactly that comes in the effect, you see. O que foi planejado vai chegar ao efeito. Yeah, it's this we now understand very beautifully in this, you know, in this Aptasutra, and of course, you see, we see that whatever comes is, so we understand the word effect. Effect means effect means it affects me, it touches me, I feel it, I know it, I can effect means I can feel the effect, you see. Efeito diz, eu posso ver o que me afeta, eu que posso sentir o efeito. Então, esse efeito é o que foi planejado na vida passada e chega nessa vida. You know, effect as an infant, effect of life, how you know, every little effect as an infant, and then as a young child, a young girl or a boy, then a young man, and then an old man. Everything is effect, is experienced through the mind, the body, the words. You know, everything is effect. Everything então, is ele effect. fala o efeito de uma criança, de um adolescente, de um adulto, todos os efeitos são experimentados através da mente e da fala e do corpo. Dadashri calls it, this process has come in the second stage. The first stage was the planning in the last life. Primeiro estágio é o planejamento. Primeiro estágio é o planejamento in the previous life, right? The planning. Planning was in the previous life because of ignorance, believing this is happening to me. I want a wife, I want so many children, I want a boy and a girl, etc., etc. I know, I want a nice home, you see, etc. Ele diz, esse plano, quando vem com o fato de está acontecendo comigo, então também as suas intenções, né, opiniões, eu quero casar, eu quero um filho, eu quero uma filha, eu quero uma casa, eu quero isso. Isso vai dar efeito.
Yeah, you see, it all goes into it, the subtle body, and then the result comes, see, Vai para o corpo sutil e o resultado vai dar fruto, e o resultado in the surge. effective body. Causal body we already know, Do corpo causal já sabemos. causal body, and even as the effect is being experienced, there is new causes happening. I like this, I don't like this. I love this, I don't like this house. I don't like this house anymore. I want a better house. Your home is perfectly all right, but no, I want a better home, you see. Então, o efeito é experimentado, aí surgem essas crenças, né? Os desejos. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, não estou contente com essa casa, está pequena, quero uma casa maior. The hunger continues for more and a more, fome, better. a fome continua. The Para hunger, mais, the hunger is of the body, but the ignorant one believes it is mine. I want it. I want it this way. I don't want it this way. So it is continuously being modified. You saw that example of the doctor and the lawyer, Shuddha diz que a fome é do corpo, mas modificamos através desse corpo, através né, das nossas opiniões. Eu gosto, eu não gosto, por exemplo, como fizemos na leitura, né, esse indivíduo que era um médico, não estava contente com com a sua prática e decidiu procurar felicidade sendo um advogado. Saying this example that Dada says no Aptasutra, the gentleman that was a doctor, so he was not the causes created in past life that he wanted to be a doctor, and then because of his ignorance. Yeah. Então, eu perguntei ao Shuddha que esse indivíduo que era médico na vida passada, ele deve ter plantado as sementes que ele não gosta de ter, não quis ser doctor. Então, isso se manifestou na realidade quando ele chegou em tal estágio da carreira dele, ele decidiu. Então, this is an example exactly of what planted in the seed in the past life, that to be a doctor is no good, or you work hard and then so the decisions are constantly changing by the current circumstance, you see. As decisões são mudadas pelas as circunstâncias do momento, né, correntes. The decisions change because what the body goes through in this life, you see. What the body goes through in this life changes the subtle intentions inside. You say, oh, this is better, oh, this is better. Because why does he keep on changing? Because that's what he knows. He doesn't have the light. He just his wife says, oh, see these lawyers, they are doing so well, and you're working from morning till evening, and look, we haven't even got enough money here, So, esse exemplo do médico que muda para advogado, então o que acontece, né? Essas decisões acontecem, e essas mudanças, né? Por exemplo, é o que acontece com o que não tem a luz. Por exemplo, esse senhor, essa pessoa, a esposa dele diz, ele é médico, e a esposa diz para ele, veja, esses advogados trabalham menos e fazem mais que você. No estado de ignorância, ele absorve essa crença. Yeah, so when something good happens, he takes over, oh, I'm doing it. When something bad happens, and it's not going well, he blames everybody. He says, I don't want to do this anymore. I will do something else, you see. And so he continues to do. His role was never of the doer. He has zero business doing anything. Yes. Então, o Shuddha diz que esta pessoa que era médico, que se tornou advogado,
ele continua sendo o fazedor. Ele não tem ele não tem nenhum dever de ser o fazedor, mas através da crença errônea, né, o que acontece, né? And there is much, much more today. There is another very subtle stuff about that role of the drama, but understand first the light. And if you do not understand the light which allows you to see, to see means to understand, not to see Então, with these eyes, you see. então o Shuddha diz, entenda primariamente a luz. Essa luz significa compreenda. Yeah, to see means to understand. You say to see. Compreensão, saber, conhecimento. Yeah, you say The light, yes. Yeah, right. Every mountain every distant mountain, the grass appears very nice and green until you go up there. Toda montanha parece que tem verde muito lindo até que você vai perto dessa montanha. A realidade é diferente. Yeah, right. You said the doer, in fact, human being, you and I have done so much not in this life, but in countless previous lives, infinite previous lives. We've been just doing. We've been doing and doing and doing and doing, you see. Shuddha diz que nós fizemos tantos nas nossas prévias vidas, tantas prévias vidas, que continuamos a fazer. In one life we have been a monk, another life we have been a man with 10 children or a woman with 10 children, and just goes on and on and on. Yeah. Em uma vida você foi um monge, em outra vida você foi um pai, uma mãe com 10 filhos, e esse ciclo continua. And see, this is the grace of all grace. Essa é a graça de todas as graças. To see both sides of the equation, the cause, os dois lados da equação, a causa and the effect. E o efeito. Understanding the effect, and we can see the effect because we have the light. It's the light of the self that we see the effect. We don't say, oh, I am suffering. We say this is an effect, you see. Não dizemos, por exemplo, entenda o efeito, aí você vê o efeito. Não diga, eu estou sofrendo. If you don't if you don't keep your body in shape, then the body will complain. You see, when you se você não mantém o seu corpo em uma forma, o seu corpo vai reclamar a você. You see, it will ache. It will, it will get out of shape. Vai causar dores. And then se você sai da forma. You're able to see everything. You are able to understand everything. You see. Você é capaz de ver tudo. Você é capaz de entender tudo. And there are some terminal portions of this particular thing about the king Bhartruhari and Rani Pingla that is very important. That part we need to kind of take it up in the next satsang, okay? Because então o Shuddha falou que ele vai entrar mais nesse drama do rei, e vamos fazer isso na próxima satsang. Yeah, this drama is much more important because it is, as you know, part of our Agna. Agna 1 and 2. In every Agna 1 and 2, Dada speaks about this king and the queen Pingla, you see. Shuddha diz que este drama é importante porque toda vez que Dada toca a Agna, fala sobre a Agna 1 e 2, ele fala do drama entre esse rei e a rainha Pingla. Yeah, big story behind it, and uma grande história por trás. Yeah, right, including Dada's experiences about it, but we are running out of time, my friends. Incluindo a experiência do Dada. E Shuddha diz que chegamos ao final da satsang. Yeah, and also
a very critical question asked by the questioner. In other words, I don't have any independent will anymore. Nothing is under my control. And that's when Dada talks about this drama, you see. Então, quando o interlocutor fala que ele não tem mais, he doesn't have any independence, right? Well, see this, let me share it even so you Yeah. know, right? It's this particular part. Ele vai mostrar essa parte, se focar nessa onde Yeah, ele right, diz que right. Yeah, right. You see, yeah, right, right here. Ah, Just read that, this particular thing here. Ele diz que o interlocutor nessa questão, ele diz, significa que tudo já foi arranjado de acordo com o Vyavasthit. Homem não tem vontade independente? You see, this is so important to understand in exactness for all of us, you see. Então, é importante a gente entender isto com exatidão. Yeah, because if I don't have anything under my control, if I don't have any independent will, then of course, then I don't have to do anything. So then will everything get taken care of, Se eu não tenho nenhuma vontade, então tudo já está arranjado, basicamente. If everything is prearranged in my life, then you see, this is a very subtle part of Vyavasthit. É uma parte sutil para entender a compreensão de Vyavasthit. Se tudo foi arranjado para a minha vida, eu não devo me preocupar. I suggest... I don't have to worry about, right? You know, the sense. No, between brackets, Yeah, right. So between now and the next satsang, everyone think about it. Kind of give it some thought, and then try to understand what the other is saying, and then we will take it up. You see, and we'll discuss it. All right? Então, Shuddha sugere que entre essa satsang e a próxima que vamos olhar para essa questão do interlocutor e vamos refletir. E a gente continua no próximo satsang. All right. Vishuddhatma Bhagwan. Okay. Wonderful. Thank you for, you have, with alignment, absolute alignment of the mind, speech, and body, you have heard the words of Dada through the nimitz of Tony, Shuddha, and Schirley. So for this, we are very grateful. Você ouviu as palavras de Dada através nessa satsang, através de Shuddha. Yeah, and we are very grateful to the translators who are presenting these things to us, you see. E agradecemos a gratidão aos tradutores. Vishuddhatma Bhagwan. So have a wonderful night. Good to see you, Carla, and Michele, and Larcio, and Reflexio, and Joni, and Neiva, and all of you, Hoberom. Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Yes, so wonderful to see all of you. Thank you, same. And also the others, so many others on the next page here, Vanya, and everyone, so many present here. Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand Dalina, and there is Margarita, and Elena, and Marlucy, and Seema, everyone. Yes, okay, good. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand, my dear. Jai Sachidanand. Okay. All right, so I'm going to stop it, Tony. I stop recording here. And all right, Neva.